طيب يعطيكم العافية يا جماعة. للي ما كانوا موجودين، أظن المعظم ما كان موجود يوم الأربعاء، بس اللي حضروا منكم على التيمز، المحاضرة الماضية حكينا هيك فيو، معلش تحملوني من اليوم، شكلهم مش مغيرين بطارية الهيدفونز، فشوي الصوت يعني رجاء لو سمحتوا، يا دوب الصوت طالع، فبلاش هيك الأحاديث الجانبية. هلا المحاضرة الماضية يا جماعة حكينا عن السيلبس. أنا I did talk about الcontents، كيف رح يكون بالنسبة للمادة. usually إحنا بنبلش، أو usually بالميديسينال 3 عشان نمشي مع الفارما 3. We start with antibacterials اللي هم we start let's say with the simplest cells, the prokaryotes, the eukaryotes. آخر شيء بنحكي عن الانتينيوبلاستكس، بس جربناها فصل وحنعيدها هذا الفصل. رح نبلش بالانتينيوبلاستكس first، لفكرة إنه الفاينل على الأغلب رح يكون ورقي، والورقي فيش مجال إنه let's say تكون الطباعة ملونة، وكثير من الكويستشنز اللي لها علاقة بالانتينيوبلاستكس involves أو رح تتضمن crystal structures، فالكلوريشن ضروري جدا. تمام؟ هلا السيلبس موجود على الاي ليرنينج، الماده اللي نازله واللي هي سلايدات دكتور نزار مع بعض التعديل برضه كمان نازله على الاي ليرنينج. حكيت المره الماضيه انه اللي رح تشوفوه على بالمحاضره رح يكون في اختلاف بسيط بين النوتس، او خلينا نحكي السلايدز اللي موجوده عندكم على الاي ليرنينج واللي انا راح احكيه بالمحاضره. يعني التغيير فقط انه انا بضيف فيجرز زياده، بتكون مثلا في معلومه مذكوره ذكر عندكم بالسلايدز او النوتس، I just elaborate using figures عليها. هلا ما بضمن الفيجرز بالسلايدز لانه الديتيلز الزياده اللي موجوده بالفيجرز انتم مش مطالبين فيها، فعشان هيك انا بس بعرضها بالمحاضره، مش راح اعرضها بالسلايدز. وحتى تميزوا وتكونوا ماشيين معي، راح تشوفوا ليتر اون وراح انبهكم لما يكون في اول سلايد فيه let's say او فيجر مش موجود من ضمن النوتس اللي عندكم على الاي ليرنينج، في فريم هيك راح احطه عليه بحيث انكم تميزوا انه that figure is not included in your notes، عشان ما تتوهوا انه وين هذا الفيجر موجود بالنوتس. تمام؟ هلا الاساس بدراستكم رح تكون اللي هي اللي نازل على الاي ليرنينج besides الليكتشر نوتس الزياده اللي رح نحكيها. alright. هلا الكتاب الاساسي اللي احنا بنعتمد عليه صح هو فوي، بس في كثير information was added to this material مش بس من فوي، يعني كثير اعتمدنا على كتب ثانيه، على papers، على articles let's say او review articles. ف I wouldn't say إنه كتاب واحد بيغطي تقريبا كل المادة، يعني في جزء كبير من المادة جاي من let's say other than FOI which is your textbook. بس يعني اللي عنده مجال واللي عنده وقت، أو في على سبيل المثال في مادة معينة أو جزئية معينة أنا حابة أدرسها من الكتاب، يعني I highly encourage you to do that. بس if you are let's say خلينا نحكي ما فيش وقت كفاية وقت الامتحان، السلايدز والlecture notes should be enough to let's say excel in your exams إن شاء الله. alright. طيب رح نبلش نحكي هلا اليوم عن الانتينيوبلاستكس.
وراح احكي لكم انه هاي الانترودكشن او الفيو سلايدز اللي موجوده في المقدمه هي just to refresh your memory about the metabolism, about what you need to know somehow. لكن يعني أول خلينا نحكي 10-15 slides من اللي موجود عندكم بالسلايدز بالنوتس مش مطالبين فيه أنتم في الامتحان. alright examples عليها مثلا okay those ring structures يعني ما راح تنسأل مباشرة في الامتحان إنه what is the name of this ring structure أو what is the name of the common أو حتى IUPAC name of this specific fused ring. لكن ممكن يجي سؤال في الامتحان أسألكم عن drug معين ونحكي عن أو أسأل عن specific ring بهالstructure مثلا pyrrole for instance. you need to know by default إنه أي ring اللي أنا بحكي عنها هي البيرول. Alright, that is why it is important for you to understand أو خلينا نحكي familiarize yourself with the common names of the ring structures اللي most commonly seen in drugs. Okay. طيب, another thing اللي هي metabolism. This slide and the next one in here somehow summarizes everything you've learned بالorganic اللي almost شهر أخذتوه regarding the metabolism is summarized on those two slides. Again, there will be no direct questions about the metabolism. بس زي ما راح تشوفوا later on إنه إحنا راح كثير نتطرق أو يعني في بعض الدراج كلاسز راح نحكي عن الميتابوليزم لفكرة إنه نشرح ليش عملوا هالموديفيكيشن الستركتشرال موديفيكيشن بالدراج حتى مثلا يحسنوا الفارماكوكينetics والفارماكودينامكس. هاي أساسها على أو due to let's say الميتابوليزم اللي بصير على البيرنت دراج. So to understand that, you need also to have or to familiarize yourself with the metabolism. يعني لما نحكي مثلا OD alkylation تكونوا عارفين what we mean by OD alkylation اللي هي removal of an alkyl group that is directly attached to an oxygen and so on. Okay? طيب هلا our first part واللي هي الانتينيوبلاستكس هي somehow مادة زخمة رح نتطرق لكثير drugs وستيل مع كل اللي رح نتطرق له ما رح نغطي كل الانتي كانسرز اللي موجودة عندي في الماركت. Okay? بس at least we need let's say to go over almost most of those drug classes. Okay? احنا اهتمامنا الأساسي structure, chemistry of those drugs. So this is what we will focus on. أي pharmacological information موجودة بالسلايدز أنتم مش مطالبين فيها unless إذا إلها علاقة بالstructure. Okay? يعني إذا شفتوا مثلا this drug is used for treating that kind of cancer or that of the other kind of cancer يعني somehow I made sure إنه نشيل هاي المعلومات. هاي مش مطلوبة منكم في الامتحانات. إحنا بهمنا right the chemistry of the drugs والunderstanding of structure activity relationship. وزي ما رح تشوفوا بمحاضرة اليوم كثير رح أركز على the crystal structures binding of drugs to their target لأنه understanding that يعني لما يكون أنا عندي image إنه كيف الدرج بيرتبط بالتارجت هاي كثير رح تسهل علي إنه what are the functional groups which are essential for activity. طيب هلا برضو كمان this introduction that you see here it's for you. It's just to read to refresh your memory about what we mean by cancer, different types of cancer, terminology used. You will not be asked about this. مش رح نسأل عنها. يعني هاي definitely بالفارماكولوجي وبالثيرابيوتكس بتدخلوا بتفاصيل كثير أكثر من هون فإحنا مش رح نركز عليها. بس هي just let's say a small introduction to refresh your memory. That's all. Okay? إحنا أول part رح نحكي أو before we do that يعني بس هيك حبيت أفرجيكم هال2 slides regarding let's say some statistics about cancer. بعدين رح نحكي عن introduction regarding the first drug class واللي هم intercalating drugs. هلا صحيح مع إنه there is a huge advancement early detection of cancer, treatment of cancer, anti-cancers that are introduced in the market, لكن still WHO expects a number of cancers أو new cases to be diagnosed بال2040 تقريبا رح يتضاعف مرة ونص. Consequently, deaths resulting from cancer, even though the treatment صار في huge advancement with time أو مثلا مقارنة بالأعوام السابقة لكن still that number is extended or expected to even rise برضو كمان مرة ونص. تقريبا if you would let's say look at the newly approved or newly FDA approved drugs
almost those which are classified as anti-cancers سواء كان بالفترة ما بين 2015 و 2019 أو those being approved by 2020 relative to any other drug class to treat any other illness is way much more. We rise even the number of drugs that are being FDA approved, introduced in the market is way much more versus any other illness. All right? طيب هلا أول كلاس رح نحكي عنه اللي هم those drugs which act via interacting with DNA. فقبل ما نحكي عنهم بدنا نعرف exactly أو بدي أتأكد 100% إنكم you know everything about the DNA structure. All right? So that if I say, for instance, that intercalating agent prefers interacting with the guanine أو approaches the DNA for the minor groove or major groove, تكون at least هاي concepts معروفة بالنسبة لكم. طيب, what is DNA? It's what? Yeah, in terms of its secondary structure, it's double-stranded, composed of 2 strands. طيب, what about its chemical structure? What is it composed of? الريبوز اللي هو الشوجر بارت. Nitrogen bases أو اللي احنا بنسميها من النيوكليوزايدز أو النيوكليوتايدز. Okay, so generally speaking, أو to summarize, the DNA is actually a polymer. It's a polymer that is composed of phosphates that are linked via covalent bonds to a sugar part. طبعا في حالة ال DNA, that sugar part is called what? Yeah, it is deoxyribose. Okay? And for RNA, it's ribose. الفاريشن ما بينهم طبعا من النيم deoxy معناها إنه there is أو hydroxyl at position 2' in ribose and RNA is, let's say, substituted with a hydrogen. All right? هلا bound to that ribose is a nucleic base. وهاي النيوكليك bases are either in terms of the ring structure, the bases of the ring structure, either pyrimidines or purines. والpyrimidines هم في DNA cytosine, thymine, and as for purines اللي هم الأدينين والجوانين. In RNA, instead of thymine, we see uracil. All right? طيب. هلا خلينا نحكي the structure of the phosphate and the sugar, the alternating units of the phosphate and the sugar, we call this the backbone of the DNA strand. And as you all know, the 2 strands, they can bind together طبعا through non-covalent interactions. يعني الانتراكشن ما بين الفوسفات والsugar والnucleic base, these are covalent bonds. لكن ما بين البيس pairs, in each strand, these kinds of interactions are actually non-covalent. هلا بنحكي عنهم. طيب هلا when these bind, what is the secondary structure resulting? يعني 2 strands of DNA. What is the secondary structure for them? يعني in space, how do they, let's say, bind together? Forming what? Double helix. Exactly, a double helix or a helic. Or they form what is known as a helical structure. طيب, what are the types of interactions ما بين البيس pairs? يعني as you can see from this helix, all right, the 2 strands in here, the interactions اللي بيصير بينهم mostly ما بين البيس pairs. The interactions are mostly hydrogen bond interactions ما بين البيس pairs. And I'm sure you already know إنه each base pair أو each base, let's say, pairs only with, yeah, يعني for instance الأدينين with thymine, الجوانين with cytosine. All right? هلا the reason why guanine does not pair أو does not pair with thymine لأنه حطيتهم, let's say, opposite to each other. الفانكشنال جروبز اللي بتكون مقابل بعض they cannot form interactions. يعني in that case على سبيل المثال, وهي راح نشرحها أكثر بس نحكي عن الالكيليتنج agents, بيكون عندي a hydrogen bond acceptor versus a hydrogen bond donor في حال لو بده يصير hydrogen bond interaction. أما other than that, إذا كان hydrogen bond acceptor versus hydrogen bond acceptor, well, this is the case when you pair
guanine مثلا with thiamine, if you pair them together راح يكون a hydrogen bond acceptor مقابله hydrogen bond acceptor, and those they cannot form hydrogen أو successful hydrogen bond interaction. راح نركز على هاي الكرايتيريا أو هاي الخاصية، بس نحكي عن الالكيليتنج agents لأنه راح نحكي بشكل أكثر عن الهيدروجين bond interactions. طيب, is this enough, or do you think there are extra interactions that can form between them? Between? Yes. So yeah, between each base pair and the one either above or below, okay, they can interact with each other. And these kind of interactions are van der Waals interactions, sorry, or pi-pi stacking. Okay? طيب, let's say go back to this structure in here. Oh, if you look here, the adenine of these base pairs سواء الأدينين, thymine, cytosine or guanine مرسومة وكأنها إيش؟ planar, all right? طيب, can you predict that if you look at the structures of those base pairs? يعني why are they planar? ليش مرسومين planar? sp2 hybridization. Exactly, because if you look for instance to any of them, على سبيل المثال السيتوسين, all of the atoms in here سواء كانت الكربون أو حتى النيتروجين مثلا, all right, all of them are sp2 hybridized. ولما نحكي sp2 hybridized, all right, معناها الاتوم that is sp2 hybridized besides كل الاتومز اللي بيكونوا مرتبطين فيها, الجيومتري around it راح يكون trigonal planar. بمعنى إنه هاي الكربون, this nitrogen, all of those atoms that constitute this pyrimidine-like ring, all of them are on the same plane. عشان هيك in this figure they are depicted as if they are, let's say, on the same plane. تمام؟ طيب, الphosphate group in here, do you think it's polar? شو رأيكم? Yes, because if you look at this structure, it has a negative charge, or in other words, at physiological pH, one of those oxygens is actually negatively charged. Being negatively charged معناها definitely this compound or that part of the phosphate group is highly polar. All right? طب what about the nucleic bases? What do you think? بالذات انهم عاملين enter لما نحكي enter ما بين molecules, intra within the same molecule, بما انهم عاملين intermolecular hydrogen bond interaction. هلا generally speaking, if you look at their structure, they are lipophilic in nature generally speaking, وبالذات انهم they are already interacting with each other, which does not, أو خلينا نحكي, which lessen the chance for them to interact مع الwater. Okay? طيب, what is the media in which the DNA is present in? يعني بالنيوكليوس, شو الميديا اللي بتكون كل الستراكشرز اللي بالنيوكليوس موجودة فيها؟ cytosol. Yeah, that's the whole, يعني whatever is in the nucleus بنسميه, let's say, part of the cytosol. بس أنا I meant الميديا, solvent يعني. Yeah, it is water. بمعنى آخر, it's aqueous media. طيب, لو أنا بدي أطلع على structure of DNA, okay, here's as if I am looking, خلينا نحكي, against it. Now, if you rotate it بحيث إنه أنا أطلع through the DNA structure, okay, أو عشان نفهم coloration, if you look at this image, what do you think an orange structure refers to? Yes, that's the backbone, yeah, which is composed of the phosphate and the ribose. And what about the deoxyribose? What about the one in the middle? Yeah, the nucleic bases. So if you look at this view, يعني وكأني بطلع على DNA from a different angle through the DNA structure أو through the helix, okay? لاحظوا كيف بيكون أنا عندي the nucleic bases, which are somehow lipophilic in nature, are actually in the center of the DNA وكأنها hidden from الwater. لأنه لو كانت exposed للwater بشكل كبير راح يصير في عندي repulsion كثير. And as for the backbone, which is mostly composed of phosphates, or مش mostly, it is composed of phosphates and the
deoxyribose وبالذات الفوسفات that is highly polar. It is the one that is facing the water. بمعنى آخر it is facing the solvent اللي رح يعمل معاه favored interactions. Having such a design or such an order of where the atoms or where the functionalities are favors إنه ما يكون في عندي repulsion كبير ما بين ال DNA والsolvent in which it's present in. طيب هلا this helical structure of DNA السبيس بكل turn أو in every turn السبيس ما بين one helix and the other helix in the turn itself that's called a minor groove. Okay, as for ما بين خلينا نحكي turn 1 and turn 2 of the helix, the space between them, all right, that's called the major groove. Here's another image to show you what we mean. Okay, the space in between the two strands of DNA in each turn, that's called a minor groove. And as for ما بين كل turn واللي بعديها, that space in between, that's called the major groove. Okay? بهمنا لأنه later on بس نحكي عن some intercalating agents رح نحكي عن how they approach DNA or do they bind from the major groove or the minor groove. Okay? أنا حاسة الريزوليوشن كله أصلاً للداتا شو مش كويس يعني. طيب في مجال اللي جالسين ورا بس تجربوا نسكر الضوء. مش بس الإضاءة أنا حاسة حتى الريزوليوشن نفسه فأل do my best إنه المحاضرة الجاي بحكي أوضح. طيب so I'll do my best برضه كمان إذا الريزوليوشن نحاول نظبطه. يس تفضل. هسه يعني الماينر جروف بيكون بين يعني هاي المسافة بين النيوكليوتايدز والباك بون. لا مش لا ما بين الباك بون itself. اوكي من باك بون لباك بون. Yes, from one backbone to the other. That's called that space between it. الجروف بيكون بين التيرن التيرن. برضه yes ما بين ال backbones لكن ما بين one turn and the other. Okay? اوكي فهمتها. تمام. هلا in terms of the size of the space أكيد الميجر أكبر. هلا we already know that the let's say the DNA has a helical structure. والhelix let's say it's made of the two strands of the DNA. هلا بكل turn okay بكل turn السبيس ما بين الستراند الأولى واللي جنبها that is called the minor groove. هلا ما بين one turn and the second turn السبيس ما بين هاي الباك بونز نعتبره أو بنسميه إحنا الميجر groove. هلا بنبلش نحكي عن the first drug class واللي هم الانتركاليتنج agents. هلا اللي عملته أنا بهالسلايد إنه جمعت كل الانتركاليتنج agents اللي رح نحكي عنهم one by one in one slide على أساس بس بدي إياكم تفهموا فكرة إنه how can I judge or how can I say that this is an intercalating agent. يعني ممكن في الامتحان أجيب لكم a structure of a drug that is none of the ones that we discussed in the lecture. بس at least إذا كنتوا فاهمين خلينا نحكي ال basics of the structure of intercalating agents أو how can we consider a drug to be an intercalating agent تكون يعني you need to be able to distinguish it. طيب look at all of them. Actinomycin أو actinomycin D both are synonyms for the same drug. Amscarine, doxorubicin, mitoxantrone وبليومايسين. شو الإشي الكومن ما بينهم؟ الأن؟ All right. Okay. That's one thing. Yep. هلا مش كلهم أنا بعتبرهم aromatic يعني. Yeah. Not just let's say أو يعني what he said إنه فيهم كلهم الإشي المشترك إنه أنا بيكون في عندي let's say rings يا إما بتكون fused, alright, أو بتكون عندي let's say attached to each other أو بمعنى آخر إنه أنا في عندي a planar system, a planar ring أو cyclic system. يعني look at the actinomycin for instance, alright, this ring system in here.
This one in here. Definitely, this is an aromatic ring. كل الatoms اللي فيها sp2 hybridized. صح؟ And this one for sure, I would expect, and all of them are sp2 hybridized, بالتالي planar. But what about the one in the middle? هل الatoms اللي هم النيتروجين والأكسجين, both of them are planar with the rings that they are bound to? إيش الhybridization لهاي النيتروجين؟ sp2. طب what about this oxygen? Yeah. So this ring in here and those two rings, all of them, they constitute a planar system. Okay? What about الأمسكرين? Do we have the same trend? Do I have a planar system in it? Yes. Okay? And what about الدوكسوروبيسين? هل شايفين في عندي rings that are planar؟ كلهم؟ لا. الأول 3 rings. برافو. What about الميتوزانترون? Yes. And as for bleomycin, do you see a ring system that I can consider planar? الثيوفين بتكون عندك 5-membered ring with just sulfur. لما تكون معها نيتروجين بنسميها thiazole. Yeah, it's thiazole. All right. So those two adjacent thiazole system, these are actually the planar system in bleomycin. فاللي بيميز هاي drugs which we consider intercalating agents إنه we do have طبعا despite the complexity of the rest of the structure, in all of them they have, let's say, a planar ring system. سواء كان fused أو if they are attached. Okay, I have a planar system. طب تتوقعوا هاي intercalating agent أو هاي planar system in particular لما يرتبط بالدي ان اي وين راح يرتبط؟ would it form interactions مع يعني وكأنه بيرتبط على سطح الدي ان اي forming interactions مع الباك بون مثلا؟ Exactly. Yes, it will insert itself between the planar base pairs in DNA. We will talk about that in more detail later. هلا الشيء الثاني اللي بيميزهم إنه أنا عندي the rest of the structure يا إما بيكون في عندي a nitrogen that can form ionic interaction أو بيكون في عندي let's say خلينا نحكي groups which are highly polar that can form strong hydrogen bond interactions مع ال backbone of the DNA. Okay, فهاي اللي بيميز أو these are خلينا نحكي the simple pharmacophoric features بالintercalating agents. فعشان هيك لو تطلعوا عليهم in terms of the structure تقريبا يعني أنا لو شفناهم مثلا لحال بدون ما نحكي إنه those are intercalating agents أو without knowing إنهم they all bind to DNA أو all have the same mechanism of action, I would consider them different أو كأنهم different drug classes. Okay, so that is why diversity you see in here because for intercalating the DNA requirements are minimal. The pharmacophoric features المطلوبة minimal. Simply a planar system and let's say atoms that can form interactions مع الباكبون. طيب دكتورة طيب. ليه الهايبردايزيشن للأو اس بي 2 كان بالدكتينوميسين؟ هلا برجع بحكي عنه بس نحكي عنهم كل واحد لحال هلا برجع بحكي عنه بالتفصيل. Okay, just let me let's say explain this slide before. What you see in here is a crystal structure of a segment of DNA bound to an intercalating agent. طيب لو اطلعتوا على هالstructure بتميزوا مين ال intercalating agent ومين ال base pairs وال backbone. Can you? Remember بال DNA بكل البلانر اللي بالنص. Yeah. So that part in here which is not forming any kind of covalent interaction with the rest of the compound or the rest of this crystal structure, that's the intercalating agent. All right? طيب, what about those in here? These are what? Nucleotides. Yes, these are the base pairs or the nucleotides. What about this part in here? Yes, that's the backbone. This is the deoxyribose. That's the phosphate that is bound covalently. طبعا ال base pair مع ال ribose مع ال phosphate, all of them are bound together covalently. And as for the base pairs ما بين one strand and the other, again, the interaction between them are hydrogen bond interactions.
and as for the intercalating agent كلهم بيرتبطوا بغض النظر ايش الستركتشر اللي لهم كلهم بيرتبطوا بنفس الطريقة. The planar part is the one that will insert itself between the base pairs. بالتالي بتوقع شو الانتراكشن اللي بيعملها البلانر رينج سيستم في الانتركاليتنج ايجنت مع الدي ان اي. يعني if you would let's say to look at the interactions اللي بتصير ما بين البيس بيرز وما بين البلانر هيدروجين بوند. لا covalent ولا covalent. لو covalent بالكريستال structures بتشوفوا line. باي stacking. Exactly, pi stacking. That's the major interactions. طبعا رح نحكي عن كل واحد فيهم والspecific interactions اللي ممكن يعملها. لكن generally speaking, the planar ring system in any intercalating agent, the kind of interactions that it forms is pi stacking with the base pairs on top and below. Okay? هلا, for those that have ionizable groups, بمعنى إنهم at physiological pH will be charged, these ones that form what kind of interaction مع phosphate oxygen? ionic interaction. Exactly, it will be an ionic interaction, which is a very strong interaction. طب في حال لو ما كان عندي any ionizable group, لكن هاي الجروب ممكن تعمل interaction, يعني نفترض إنها مش ionized. Okay? Hydrogen. And what kind of interaction أو شو بنسميها الانتراكشن ما بين let's say for instance مش مع النيتروجين مع الهيدروجين والأكسجين اللي بتكون negatively charged. لا it's ion dipole بالضبط. لما يكون الانتراكشن ما بين let's say a hydrogen that is bound to a heteroatom such as nitrogen, oxygen, تعمل interaction with the negatively charged oxygen of the phosphate. That specific interaction بنسميه احنا ion dipole. All right? Which is a specific type of hydrogen bonding somehow. بس بيكون much stronger than a hydrogen or a regular hydrogen bond. طيب نحكي هلا عنهم one by one. الدكتينومايسين أو ممكن in literature they may refer to it as actinomycin D. يعني both are synonyms for the same drug. هلا احنا اتفقنا انه كل هاي الاتومز اللي موجوده in this ring and this one in here. Oh, by the way, this ring system, this entire ring system is called phenoxazone. هلا all of them are sp2 hybridized بمعنى كلهم planar. هلا هاي النيتروجين حكينا انها sp2 also hybridized. طيب what about this oxygen? ليش sp2 طيب؟ طيب لو بدكم تكملوا اللويس ستراكشر للأكسجين شو بضيف عليه؟ two lone pairs. بالضبط two lone pairs. هلا بجوز اخذته بالأورجانيك انه usually اذا كانت الأكسجين عليها two attachments انا شو بعتبرها؟ sp3 hybridized unless اذا كانت هاي الأكسجين is أو directly connected to a pi system تمام؟ أو adjacent to a p orbital أو an atom that has an empty p orbital وقتها هاي الأكسجين بتصير sp2 hybridized. ليش؟ Exactly. So that يعني لو أنا بدي أرسم معلش I will twist the structure. لو أنا بدي أرسم molecular orbitals for that oxygen that is sp2 hybridized. Oops. All right. الفكرة so that the oxygen will now have one of its lone pairs in a p orbital that will be parallel to the p orbitals of the pi systems around it حتى يصير في عندي resonance لأنه resonance usually stabilizes structures. فعشان هيك any atom that can let's say contribute to resonance أو أي atom إذا في مجال إنه تعمل delocalization of its electrons it will do so because resonance stabilizes systems. All right? So that is why whenever you see oxygen or any heteroatom that is adjacent to a pi system
افترضوا حتى لو النمبر اوف اتاتشمنتس واللون بيرز بتكون single بعتبر انه الهايبردايزيشن okay will change. يعني for oxygen if it has two attachments and let's say adjacent to a pi system بعتبر انه الhybridization is sp2. Being sp2 معناها it will have a planar geometry that will also be planar with those two rings that it's bound to. تمام؟ So the entire system is a planar. يعني لو بدي اطلع على its crystal structure, as we will see later, you will see all the atoms of this ring system كلياتهم على نفس البلين. All right? طيب. What are these? Val, pro, gly, val. What are these? Yes, these are abbreviations or three-letter abbreviations for amino acids. Valine is what? Sorry, val is valine. Pro, gly, glycine. Do you know the side chain of valine? Which is what? Isopropyl. Proline, ring. ما بتكون عندي let's say an alkyl chain that is connecting الالفا carbon مع النيتروجين. Exactly. الglycine, yes, there's no side chain, it's actually a hydrogen. Okay? طيب. So in other words, this compound actinomycin or as actinomycin D or actinomycin, as you can see, it's bound via an amide bond to a cyclic structure that is composed of 5 amino acids or 5 amino acid-like compounds. تمام؟ طيب. خلينا هلا نطلع على crystal structure. That's an image which shows you that the actinomycin or actinomycin D approaches a DNA that what you see in here represents the DNA structure. This is the structure of actinomycin D. Okay, the one in green you think is what? Represents what? Or that part in green is what? The planar part, and those let's say تفضلي. Okay, thank you. And those let's say ring parts in here represents cyclic structures في actinomycin D. And this drug when it binds to DNA it approaches it from the minor groove. خلينا نشوف هلا crystal structures for it so that we see the interactions that it forms. بدي أفرجيكم a simple one at the beginning, but then we will look at another one. All right. So again, this colored part in here, which is in orange and pink, represents what do you think? DNA, تمام? And the one that is in a green and blue represents the drug اللي هو actinomycin D. لاحظوا كيف بيكون عندي a ring system. يعني let me rotate it for you. يعني if I would place it like this, كل الatoms بهال 3 rings that are fused together, all of them are on the same plane. Okay? طيب. And as for the cyclic part, it forms, يعني it's not there for nothing. It does form, يعني that this compound is a strong intercalating agent, مش بس لأنه ring أو البلانر ring can intercalate مع البيس pairs بالDNA, وإنما كمان the rest of the structure can also form very strong interactions مع الباكبون مع also حتى كمان البيس pairs اللي موجودة عندي في الDNA. وكل هاي الانتراكشنز combined is what makes this intercalating agent a very strong binder to DNA. اوكي؟ رح نحكي بكل drug عن الانتراكشنز اللي بيعملها. مش مطلوب منكم تعرفوا كل شيء، بس at least you need to consider what is mentioned بالسلايدز. اوكي؟ هلا بالسلايدز مكتوب انه الactinomycin D favors intercalating بالDNA ما بين البيس بيرز اللي هم الجوانين والسيتوسين بيس بيرز. Specifically لأنه النيتروجين, let me show you
the structure of a guanine in here, okay? Simply because the guanine has a nitrogen in here, وdefinitely nitrogen تعمل interactions مع الدرug. So this is one of the interactions that we will look at. طيب, before that, let me go back to this structure. High nitrogen, is it an ionizable nitrogen? يعني لو بدكم تتوقعوا ال pKa range لإلها، هل راح يكون ما بين 10 و 11؟ الأليفاتيك amines by the way ال pKa لها تقريبا ما بين 10 و 12 أو 10 and 11. بمعنى آخر at physiological pH اللي هو 7.4 هاي الميديا تعتبر acidic for that group فبصير لها ionization. لكن هاي النيتروجين هل بعتبر ال pKa لها تقريبا بيوصل 10؟ هل هي ionized at physiological pH؟ لا. ليش؟ ال pKa راح يكون أقل ولا أعلى من 10؟ أقل. alright? way much less than 10. Why? Yes. Yes. بالضبط. Because the lone pair being let's say adjacent to a pi system, alright, it can resonate with this system in here with a double bond between high two carbons also with this carbonyl. And because of that the electron density على هاي النيتروجين راح تكون جدا قليلة. And because of that ال pKa راح تكون way much less than 10 وحتى كمان أقل من 5 فما راح تكون ionized at physiological pH. فلو انسألتوا مثلا هاي النيتروجين you think what kind of interactions it forms. هل ionic interactions جواب صحيح؟ لا. Okay. It can only form dipole interactions أو hydrogen bond interactions only. Okay. طيب. So the one in green is the planar system of actinomycin, and the two structures on top and below are what? هاي structures اللي أنا nucleotides. Yeah, these are the bases. أو النيوكليك bases اللي هم الجوانين والcytosine. لأنه as we have mentioned now or before إنه the base pairs that this drug favors interacting with are guanine and cytosine. طبعا هاي مش إشي عبثي. The reason for that, if you look at this structure, لاحظوا إنه this base pair which is guanine, هلا هاي two circles اللي أنا حاطة الكرسر عليها are actually nitrogens. وبالكريستال structures دائما ال non-covalent interactions يعني بعرفش إذا واضحة عندكم. في هنا dashed lines in here. Those dashed lines represent a non-covalent interactions اللي الدرug ممكن يعملها مع التارجت. So as you can see, those two nitrogens in guanine can form hydrogen bond interaction مع الأكتينومايسين دي. طيب هلا بما إنه اللي معاهم النوتس وشايفين الستراكشرز can you tell which atoms بالأكتينومايسين دي بيعملوا interactions مع الجوانين؟ What do you think? هلا بفرجيكم crystal structure ثاني بتكون الصورة أوضح يعني بس يعني based على اللي حكيناه already عن ال colors relating to which part of actinomycin they can you tell? Yes. 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 Yeah. The oxygen and nitrogen of the amide bonds that link cyclic structures أو خلينا نحكي pentacycles to the planar system, those let's say this amide bond or the nitrogen and oxygen of the amide bonds are the ones that are forming interactions مع base pairs. Okay, which is a crucial part. يعني لو أنا غيرت هاي الأمide with something else, the activity I would expect إنها it will be diminished. Okay. طيب. دكتورة يعني السايد تشينز غير البلانر سيستم بيعملوا هيدروجين بوند والبلانر سيستم بيعمل باي ستاكينج. باي ستاكينج وحتى كمان اذا في فانكشناليتي عليه هلا بفرجيك بالكريستال ستراكشر انه it can also form let's say other interactions. يعني احنا بنحكي انه المينيمال pharmacophoric features for those drugs انه البلانر part will form pi stacking تمام
و other functionalities can form interactions مع الباكبون بالذات إذا كانت let's say ionizable. But these are not the only ones. يعني أي functionality موجودة على الring system، أي functionality موجودة على whatever is connected to the planar cyclic structure, they can also form interactions مع DNA. Okay? فكل واحد يعني فكل compound it will also have extra interactions بالإضافة للباي stacking أو للأيونيك والهيدروجين bond interaction. طيب خليني أفرجيكم another crystal structure. Not this one. بتكون فيه الانتراكشنز حتى أوضح. So here is a crystal structure of actinomycin D with a segment of DNA. Okay. خليني أوضحها أكثر. So I think يعني without me pointing to it, the orange part, you think what is what? The backbone of the DNA. Yes, those let's say cyclic parts in here represents the base pairs, and the one in the pinkish color is the drug. Okay. طب هاي circles برأيكم إيش؟ Yes, Water. these are water molecules. Yep. يعني بالcrystal structures حتى الwater they can resolve it. طيب هلا معلش تحملوا شوي معي لأنه مش بسرعة عم بيتجاوب هاي السوفت وير أو that embedded software. بس I think you can tell إنه this planar part in here is the 3 cycles which are planar بالactinomycin D. And as for, if you look from the side, those, let's say, rings in here represents the pentacyclic structures that are bound to the phenoxazine. طيب. هلا I'm sure you already know behind crystal structures there is a خلينا نحكي a universal color code for the atoms. اللي بتكون ملونة بالبلو is nitrogen. What about red? Oxygen. Okay. واحيانا الكربونز واللي بتكون ملونه باللون اللي هي اليلو is sulfur. الكربونز it depends يعني it depends على السوفت وير اللي I'm looking at it. يعني sometimes you may see it in gray, sometimes in here as in this crystal structure it's in pink. مش رح اغيره يعني you can do so لانه the nice thing about this embedded software بهالdatabase and you can change the coloration of those atoms, but I'm not gonna do this at this point. طيب هلا حكينا انه انا في عندي nitrogen okay that is attached to the planar ring system. هاي مشكلة انه اذا كل ما بدنا نطلع على crystal structure هي just one interaction بدي افرجيكم اياها بس. طيب let's try this.
طيب هلا في البلانر سيستم مش حكينا انه انا في عندي let's say 2 sp2 hybridized nitrogens right that are not ionized. طبعا بهاي الستركتشرز الهيدروجينز usually ما بنبينهم لهيك عشان الستركتشر يكون clear بس for sure by default انتوا عارفين انه nitrogen here has 2 hydrogens attached to it او 2 protons attached to it. طيب if you double click على الستركتشر بيعطيني يعطيني الانتراكشنز اللي this structure can form or this ligand can form with the target. طيب هيك رح تصير مشكلة later on. All right. So those dashed lines you see represents the interactions that this drug can form. أنا بس بدي أركز على let's say 2 reactions only. Besides اللي حكيناهم already. Look at this nitrogen that is attached to this planar system. It is forming interactions with the backbone. These, let's say, blue dashed lines in here forms or shows or indicates hydrogen bond interactions. So this nitrogen can form an ion dipole interaction with one of the oxygens of the phosphate وبرضه كمان الأكسجين بالريبوز في الباكبون. تمام؟ Or this واللي حكينا عنه is not only the only interactions that the drug forms. There are for sure way more. بس احنا عم نركز عن those ones which are essential for activity. طيب. هلا for sure طيب انه I'll do my best بالمحاضرات الجاي اعتمد على pictures يعني more than this database. طيب خليني احاول اشوف هيك to rotate it from a different angle. اجرب. هلا these are the 3 rings which represent the planar system, right? And the one in orange represents the backbone, which is the ribose bound to the phosphate. And if you click على the structure, okay, in this software, if you click on the structure, it will give you the interactions اللي الدرug ممكن يعملها مع everything around it بالtarget, سواء كانت النيوكليك bases, الباكبون بالDNA, أو حتى كمان الأمينو acids in any protein structure. Okay, هاي dashed lines represent the interactions اللي ممكن الدرug يعملها. هلا this nitrogen اللي حكينا عنها انها sp2 hybridized تمام in this planar ring system those 3 rings which are bound together which are planar بس معلش تعملوا ميوت. طيب هلا this nitrogen in here okay those 2 dashed lines in blue represents the interactions اللي بتعملها طبعا مش النيتروجين in particular وانما الهيدروجينز اللي عليها. هاي الهيدروجينز ممكن تعمل ion dipole interaction مع الأكسجين of the phosphate. This part in here is the phosphate. This is the sulfur وال 3 oxygens اللي مرتبطة فيها. Okay? And each phosphate is bound to what? Ribose. حاول أحرك عشان تشوفوا let's say 5-membered ring deoxyribose أسفل. Okay? هلا besides the phosphate, it can also form hydrogen bond interaction مع الأكسجين في الديوكسيريبوز. الأكسجين which is part of the ring system بالديوكسيريبوز. Okay? Every dashed line is an interaction. أنا اللي يعني for actinomycin what I need you let's say to consider اللي هي الانتراكشنز اللي بتعملها البلانر سيستم الباي stacking مع البيس pairs above and below. الهيدروجين bond interaction that this nitrogen forms alongside الهيدروجين bond interactions اللي بتعملها الأميدز اللي مرتبطة بالرينج سيستم مع let's say الجوانين. alright ما هي المشكلة إنه أنا عم بحاول أحرك فيها شوية صعبة يعني.
طيب اللي راح اصير اعمله المحاضرات الجايه انه اي كريستال ستراكشر بدنا نطلع عليه بصير اخذ سناب شوتس. اوكي بفرجيكم صور افضل ما منه، يعني افضل من هال، او انه I'll think of a way how we can make it easier, much easier. by the way يعني this database is open access، يعني أي واحد فيكم بإمكانه يطلع عليه. Try it at home، يعني it's a great tool for you to understand the interactions اللي بتصير ما بين ligands and their targets. طيب all right. هلا what we also need to know further إنه the binding of those drugs, those intercalating agents with the DNA، مجرد ال binding is not enough for the cytotoxicity on cancerous cells. Okay? إيش ال processes اللي بتصير على ال DNA in living cells؟ Replication، تمام؟ هلا ال rate of replication in cancerous cells versus normal cells. The cancerous cells is way much more. This is what, let's say, أو خلينا نحكي ال hallmark for cancerous cells إنهم they grow at a very very rapid rate versus the normal growth. For anything which may affect any replication process as a whole, the cancerous cells will be way more affected versus the normal cells. تمام؟ What else؟ شو في أشياء ثانية ممكن تصير؟ This is necessary for both replication والother major process اللي أنا بدي أحكي عنها اللي هي transcription, which is a translation of genes into functional proteins, which is an ongoing process بالcells. بس طبعا لأنه ال cancerous cells are rapidly growing مش بس بحاجة إنها تعمل replication لل DNA بسرعة، برضو كمان it needs, let's say, to synthesize all proteins which are necessary for its growth, for its proliferation, for metastasis. Okay, this is done via transcription. بيكون الريت برضه في transcription in cancerous cells كثير أعلى من ال normal cells. Okay, the transcription is what؟ شو بصير؟ transfer DNA to mRNA. بالضبط, which is synthesis of messenger RNA eventually from DNA. طيب هلا الانزيم which can synthesize RNA from DNA برأيكم شو ممكن يكون اسمه لو طلبت منكم تسموه؟ reverse transcriptase. DNA. No. Reverse transcriptase something else which is in viruses. DNA dependent RNA polymerase. بالضبط. It's RNA polymerase. Polymerase because it's synthesizing a polymer which is, let's say, the RNA. هلا because it uses a DNA as a template, that is why it's called DNA dependent RNA polymerase. Okay? هلا what they found in literature إنه أو through, let's say, experiments إنه binding of actinomycin D تمام to DNA not only stops, let's say, أو it leads eventually to أو خلينا نحكي it forms a very very stable complex with DNA. It also can bind to complexes of DNA dependent RNA polymerase with DNA with the DNA structure. بمعنى آخر it inhibits this enzyme which is called DNA dependent RNA polymerase. هلا this is the major enzyme that is poisoned. Later on راح أحكي what is the difference between a poison and inhibitor. This is the main enzyme that is poisoned, okay, via actinomycin D. بس هلا literature is showing that there are also other enzymes which are poisoned by actinomycin D واللي منها topoisomerase 2 واللي راح نحكي عنه later on بس نحكي عن الدوكسوروبسين C. sorry, doxorubicin, not doxorubicin C. All right. هلا again يعني whenever you see a slide بالشرح أنا حاطة هيك هاي الفريم البلو. This is an extra figure مش موجود معكم بالسلايدز. أنا بس حطيته عشان أفرجيكم ال overall structure of this RNA polymerase. Okay, which binds to DNA after it's being unwinded by
an enzyme that is called helicase، يعني بيفتح الهيلكس، بيبعد التو strands عن بعض عشان يسمح إنه one of those strands to be used as a template to synthesize ال RNA. Alright? تمام? So that's the main enzyme that is poisoned by the action of actinomycin D. Actinomycin D بيرتبط بشكل جيد بال DNA alongside ال RNA polymerase, and such a complex is very, very stable. And because of that, this enzyme is inhibited, no longer functional. ال DNA ممكن يصير، أو طبعا this eventually will provoke اللي هي ال programmed cell death أو ال apoptosis, which eventually will lead to the death of those cancerous cells. And the cancerous cells are way more affected than normal cells by the action of actinomycin D, because simply the process of transcription of DNA rate لها way much more in cancerous cells versus in normal cells. طيب نحكي هلا عن another drug which is doxorubicin, the drug that you see in front of you. Again, do you see the minimal pharmacophoric features that we need for this drug to chelate with DNA? Intercalate, as not chelate. Okay, how many rings do we have in this structure? 5. Which rings you think intercalate with the DNA? ولا كلهم? The planner. Yeah, which are which ones? Let me number them. 1, 2, 3, 4, and 5. Yes, so those 3 in here, sorry, are this part in here is the one that intercalates with DNA. All right. Similar to actinomycin D, doxorubicin C also approaches DNA from the minor groove. طيب, do we have any ionizable group in this structure? يعني هل في عندي أي functionality ممكن يصير لها ionization at physiological pH؟ أيها؟ ال OH. ال OH؟ Or OH. No? Okay. طيب هاي بتشبه الفينوليك هيدروكسيل. اوكي؟ طيب الفينول او الفينوليك هيدروكسيلز البي كي اي لها تقريبا كم؟ 7 10. يعني الاليفاتيك الكحولز، هيك خلينا هيك a simple reminder of organic chemistry. الاليفاتيك الكحولز تقريبا البي كي اي لهم كم؟ 16 ل 18 it depends. All right. As for الفينوليك hydroxyls، يعني those hydroxyls which are attached to a benzene تقريبا 10. طيب الفسيولوجيكال pH is 7.4 بمعنى for this group واللي هي أنا بعتبرها by the way acidic ولا basic؟ يعني هاي الهيدروكسيل جروب شو بعتبرها؟ Basic. لا ليش Acidic. basic؟ acidic. Acidic. طبعا هي ممكن يعني عشان نكون هيك دقيقين it may act as a base if a very 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 strong acid is added to it أو as an acid that is way much stronger is added to it, it may act as a base. لكن at physiological pH let's say أو حتى لو أخذت هالكمباوند وحطيته في مي in case كان بذوب في المي that functionality I would consider it acidic. طيب what is the difference between an aliphatic alcohol let's say this phenolic alcohol in terms of acidity؟ هل الفينول أقوى ب6 مرات مقارنة مثلا أو مرة ونص مقارنة بالالكحول؟ Those pKa values means what أو mean what؟ إذا كان أسيد يكون الفينوليك more acidic than aliphatic. تمام يس. هلا بالاسيدز كل ما قلت البي كي اي كل ما الاسيديتي more stronger acidity. يس. سو الفينول طبعا عكس البيسيسيتي. الفينولز in terms of acidity احسن من الاليفاتيك الكحولز اللي لهم البي كي اي 16 by how much؟ 6 مرات 1.5 او 1.6 times ولا how much؟ What is the difference؟ 1.6 لا أس. Yeah, it's 10 to the power of 6. This is how much acidic this phenol relative to this aliphatic alcohol. 10 to the power of 6. يعني الفينول أقوى مليون مرة in terms of acidic properties versus الاليفاتيك alcohol. طيب شتينا شوي عن الموضوع إحنا. بس هاي الجروب having a pKa of 7.4 as for 10
at physiological pH of 7.4 معناها will it be ionized ولا not ionized؟ It will not be ionized. Yes, لأنه الميديا لإلها يعني لما نحكي عن 10 أسيد البي كي اي لإله 10 والميديا أنا عندي 7.4 يعني الميديا let's say yeah so it will not be let's say ionized يعني لازم تكون البي كي اي يعني أو حتى لو كان في ionization بيكون جدا 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 قليل. alright طيب حتى لو إنه صار لها ionization okay do you think it can form ion-ion interaction مع الفوسفاتس؟ what do you think؟ لأنه الاثنين شحنتهم سالبة. بالضبط. if it is to be ionized it will have a negative charge والفوسفات بالدي ان اي النيجاتيف charge ما راح يكون في ما بيناتهم ionic interaction. طيب ارجع واسال كمان مره besides this group which is actually now we know it's not ionized or not ionizable. Do you think إنه في عندي any other group that is considered ionizable? What? Which one? This one you mean? هاي؟ لا. All right, which one? This one؟ ما هي زيها زي الألفاتيك الكحول تقريبا البي كي اي لها راح يكون برضه كمان around 16. دكتور النيتروجين اللي موجودة على رينج 5. Yeah, this group in here, this nitrogen. البي كي اي لها تقريبا around 10. All right? Which means إنه الميديا, the physiological media is almost acidic for it, which means إنه at physiological pH, mainly it will be positively ionized. All right? Will this form strong ionic interaction مع الفوسفات لو صار لها ionization وبصير لها ionization? Yeah. Okay? So this is a very crucial functionality بالcompound. That nitrogen, all right, being highly basic at physiological pH, it will be mostly ionized, which means it can form ionic interaction مع الفوسفات. ففي الدوكسوروبسين لو أنا شلت هاي الجروب by the way تتوقع شو راح يصير للأكتيفيتي of doxorubicin؟ بتقل بشكل كثير كبير أو almost it will be diminished. So this is a crucial functionality besides طبعا this planar group. طيب بدي أتأكد من شغلة. Okay. طيب هلا أنت حكيت عن هاي الجروب right؟ This is not neither acidic nor basic أو حتى يعني لها acidic property بس جدا 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 قليلة يعني أنت بجوز بدك تضيف عليها HCl حتى يصير لها acidification ولو ضفته بتفاعل مع الأمين. alright؟ طيب Bison is a very very strong intercalating agent with DNA زيه زي الactinomycin D. That planar part will let's say insert itself ما بين ال base pairs of the DNA part and in particular this nitrogen, let me zoom in, this nitrogen of this glucose-like part of sugar being ionized can form interactions. طبعا هون بهاي crystal structure مبينة مع one of the oxygens of the base pairs بس برضو كمان يعني sorry ما شفتش أو I did not find a crystal structure which shows this interaction but definitely that nitrogen form interactions مع الphosphate. If I found a crystal structure for it which clarifies or shows that interaction I will show it to you بس يعني I made a lot of effort and I was not successful. طيب أنا ما بدي أطول عليكم كثير بس let's say 2 minutes بس أحكي عن some of the analogues of doxorubicin. alright and then we can finish next lecture. طيب هلا doxorubicin بتتوقعوا إنه a compound that can be easily synthesized في اللاب ولا you think it's isolated from nature? Yeah, actually doxorubicin is a naturally is a compound that is isolated from nature. And besides doxorubicin, they also isolated other, let's say, derivatives closely related in structure. الاختلافات ما بينهم, as this box indicate or as this, let's say, table indicates, ما بين highly groups that is attached
to the alpha carbon of this ketone and also the groups that are attached, let's say, to this ring. وهون بس بدي أحكي عن واحد منهم اللي هو الإيداروبيسين، بس عشان أوضح فكرة موجودة عندكم بالسلايدز. الإيداروبيسين versus الدوكسوروبيسين، الإيبيروبيسين والدونوروبيسين. Okay. In terms of the pharmacokinetic properties كثير أفضل. الميجر difference بينه وبين ال other doxorubicin derivatives اللي هي إنه أنا ال R group أو what is attached to this ring is a hydrogen rather than a methoxy. فيهم كلهم أنا عندي methoxy لكن الإيداروبيسين has a hydrogen. هلا this is crucial لأنه it enhanced its metabolic profile. وبتتوقعوا اللايبوفيليسيتي بتزيد ولا بتقل لما أنا أبدل الميثوكسي with a hydrogen؟ برأيكم؟ زيد اللايبوفيليسيتي. هلا for this compound اللايبوفيليك properties actually increases. Okay? لأنه أنا شلت an oxygen that can form hydrogen bond interactions وبدلتها بهيدروجين. That is why this slight increase in lipophilicity will increase the uptake through cell membranes. And add to that, this slide let's say as an extra one. يعني don't worry about the information اللي موجودة فيه. بس بدي أحكي عن شغلة واحدة. إنه في حالة الدوكسوروبيسين one of the metabolism اللي بيصير عليه إنه بيصير في عندي for this methoxy OD alkylation تتحول ل hydroxyl يعني بنشال المثل تتحول لهيدروكسيل وذات hydroxyl can then be easily either glucuronidated or sulfated. Those two moieties which are conjugated with this metabolite بيزيدوا من elimination of doxorubicin. وكل الدوكسوروبيسين derivatives اللي فيهم methoxy at that position. لكن الإيداروبيسين اللي ما فيه هاي الميثوكسي وبدالها H معناها ما راح يصير في عندي let's say hydroxyl اللي يصير conjugation وبعدين يصير له quick elimination. in terms of the lifetime أو ال half life آسفة for الإيداروبيسين versus الدوكسوروبيسين والother derivatives أفضل. Okay? هاي يعني what I'm saying إنه هاي details اللي حكيتها don't worry about it. بس في عندكم sentence موجودة بالسلايدز which says that الميتابوليزم أو الميتابوليك profile for إيداروبيسين is better. طيب let's stop here وبنكمل إن شاء الله المحاضرة الماضية. يعطيكم ألف عافية. اللي موجودين أونلاين في حدا عنده أي سؤال؟ الله يعافيكم.